such conclusions, considering them controversial, for such discussions strengthen the mind. Thus one's mind becomes attached to Sri Krishna. There's a lot. What is that sound? It's the sound is something not clear. Huh? Bass is too high. There's no facility to adjust that in this. Okay. ఒక శ్రద్ధ కలిగినటువంటి విద్యార్థి ఏవైతే ఈ చర్చలు ఉన్నాయో వాటిని ఎప్పుడు కూడా అతను విస్మరించకూడదు. ఒకవేళ అవి చాలా వివాదాస్పదంగా ఉన్నప్పటికీ వివాదాస్పదమైనటువంటి చర్చలను కూడా ఒక శ్రద్ధ కలిగినటువంటి విద్యార్థి ఎప్పుడు కూడా విస్మరించకూడదు. ఎందుకంటే అవి మన యొక్క మనసుని దృఢపరుస్తాయి. Yeah, go and read the purport and just read it in Telugu. ఆ విధంగా మనసు కృష్ణుడి పట్ల ఆసక్తిని కలిగి ఉంటుంది. Yeah, just translate it. It's not so easy, I would think. చాలా మంది విద్యార్థులు భగవద్గీతను చదువుతున్నప్పటికీ కూడా కృష్ణుడిని అపార్థం చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. అసంపూర్ణంగా ఉండడం వల్ల కృష్ణుడిని వాళ్ళు ఒక చారిత్రక వ్యక్తిగా పరిగణిస్తారు. Here the word student, it doesn't exactly mean students in the college. It means someone who's approaching the subject matter. I think Pathak would be maybe a better word here. అంటే ఇక్కడ విద్యార్థి అనేటువంటి పదం ఖచ్చితంగా ఏదైతే విద్యాలయాల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థిగా మనం తీసుకోకూడదు, పాఠకుడు అనేటువంటి అర్థంగా మనం తీసుకోవాలి అని చెప్పుకుంటున్నాం. కాబట్టి వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అసంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం వల్ల కృష్ణుని ఒక చారిత్రక వ్యక్తిగా పరిగణిస్తారు. అయితే ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు. ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తి చాలా జాగరూకతతో వ్యవహరించాలి కృష్ణుని గురించి అర్థం చేసుకునేటప్పుడు. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి బద్ధకం వలన కృష్ణుడి యొక్క సారాంశం, కృష్ణుడి గురించినటువంటి సారాంశాన్ని తెలుసుకోలేకపోయినట్లయితే అప్పుడు ఈ యొక్క భక్తి అనేటువంటి దాన్ని అపార్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. దానివల్ల ఎన్నో పక్కదారులు పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ విధంగా కృష్ణుడి గురించి సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఎవరు కూడా తమని తాము చాలా చాలా పురోగతి చెందిన భక్తుల్లాగా పరిగణించకూడదు. అలా పరిగణించడం వల్ల ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే ముక్త జీవులైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలను వీళ్ళు అనుకరిస్తూ ఉంటారు. You need some help navigating the అయితే కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఈ యొక్క ఆలోచనలు, వాద ఉపవాదాలు ఏవైతే చర్చలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం చాలా ముఖ్యమే. కానీ ఇవి ఒక దీక్ష స్వీకరించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటాడో అతడు భక్తుడు అవడానికి ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి. అంటే ఎవరైతే భక్తులో చాలా కొత్తగా ఎవరైతే భక్తులు ప్రవేశిస్తుంటారో వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి ఎవరైతే కొత్తగా భక్తులోకి రావాలనుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా వ్యక్తమైనటువంటి శాస్త్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క దృష్టి ద్వారా కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా ప్రామాణికమైనటువంటి భక్తుల ద్వారా, ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా కృష్ణుడిని శాస్త్రపరంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఒక వ్యక్తి శాస్త్రాల నుంచి, ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యక్తుల నుంచి కృష్ణుడి గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే అప్పుడు అతడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క భక్తిలో ఏమాత్రం పురోగతి చెందలేదు. ఈమె వ్యక్తమైనటువంటి శాస్త్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో 9 అంటే 9 విధాలమైనటువంటి భక్తియుత సేవ గురించి చెప్పబడింది. అందులో ఈ 9 విధ భక్తి మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మొట్టమొదటి ప్రప్రథమైనటువంటిది శ్రవణం చేయడం, ఒక ప్రామాణిక వ్యక్తి నుంచి శ్రవణం చేయడం. భక్తి లత అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది యొక్క శ్రవణం, కీర్తనం అనేటువంటి పద్ధతి ద్వారా నీరు పోయకుండా ఈ భక్తి లత అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎదగలేదు. కాబట్టి ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి సందేశాలన్నీ కూడా చాలా పురోగతి చెందినటువంటి మూలం నుంచి మనం పొందాలి. అంతేకాకుండా ఏవైతే మనం పూర్వం నుంచి పరంపరాగతంగా విన్నామో ఈ యొక్క దివ్య సందేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అదే విధంగా మనం తిరిగి దాన్ని కీర్తించాలి. అలా చేయడం వల్ల ఇది మనకి ఎంతో సత్ఫలితాన్ని ఇస్తుంది, ఎంతో లాభాన్ని చేకూరుతుంది. అంతేకాకుండా ఎవరైతే ఆ విధంగా ఇతరులకి ప్రచారం చేస్తారో, ఎవరైతే ఇతరులకి
ఇతరుల యొక్క శ్రేయస్సు కోసం దాన్ని చెప్తారో వాళ్ళు కూడా ఎంతగానో లబ్ధి పొందుతారు. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడు శుద్ధ భక్తుల యొక్క స్థితి, శుద్ధ భక్తుల స్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళు ముక్తి పొంది ఉంటారు. ఈ యొక్క శుష్కమైనటువంటి వేదాంతం ఏదైతే ఉంటుందో, అంతేకాకుండా ఈ యొక్క కర్మకాండీయ విధానాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుండి శుద్ధ భక్తులు అనే వాళ్ళు విముక్తి కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి వారి నుంచి మనం ఈ యొక్క భక్తి యొక్క మార్గం గురించి మనం శ్రవణం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అటువంటి ముక్త జీవుల యొక్క అడుగుజాడల్లో మనం నడవడం వలన మనం కూడా నిజమైనటువంటి ఈ దివ్య శబ్దం ఏదైతే ఉంటుందో మనం కూడా దాన్ని కీర్తించగలం. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మనం కూడా భక్తిలో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయికి చేరుకోగలం. ఆ విధంగా మనం కూడా మహాభాగవతులం కాగలం. చైతన్య మహాప్రభు సనాతన గోస్వామికి చేసినటువంటి ఉపదేశాలు మధ్యలీలలో 22వ అధ్యాయం 65వ శ్లోకంలో చెప్పబడ్డాయి. అందులో ఈ విధంగా చెప్పబడింది: శాస్త్రయుక్తే సునిపుణ దృఢ శ్రద్ధ యాంధ్ర ఉత్తమ అధికారి సై తారాయే సంసార అని చెప్పబడింది. దీని యొక్క అర్థం ఏమిటంటే, ఏ వ్యక్తి అయితే ఈ యొక్క శాస్త్రాల యొక్క సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో నిష్ణాతుడై ఉంటాడో అతడు పూర్తిగా భగవంతుడికి శరణాగతి పొంది ఉంటాడు. అంతేకాకుండా ఇతరులని కూడా ఈ యొక్క భౌతిక బంధనాల నుంచి ముక్తి ఇవ్వగలిగి ఉంటాడు. శ్రీల రూప గోస్వామి వారు ఉపదేశామృత 3వ పద్యంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా ఏమైనా ఉపదేశిస్తున్నారంటే, ఈ యొక్క భక్తియుక్త సేవలో చాలా వేగంగా పురోగమించాలి అంటే వ్యక్తి చాలా ఉత్సాహంగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క శాస్త్రాల్లో తెలుపబడినటువంటి నియమ నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చాలా చక్కగా అనుసరిస్తూ ఉండాలి. అవన్నీ కూడా ఆ నియమ నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే మన భక్తిలో ముందుకెళ్ళడానికి అవసరమైన నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువు చేత ప్రామాణీకరింపబడి ఉండాలి. ఆధ్యాత్మిక గురువు వాటిని ఆమోదించి ఉండాలి. కాబట్టి ఎవరైతే మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాడల్లో మనం నడవడం వల్ల, అంతేకాకుండా శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం వలన మనం ఏదైతే భక్తిలో చేసేటువంటి సాధన ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా దృఢతరం అవుతుంది మీరు చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే అనుకరణ భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో, ఎవరైతే వాళ్ళు చాలా గొప్ప పురోగతి చెందిన వైష్ణవులుగా ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు పూర్వ ఆచార్యుల్ని అనుకరిస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ యొక్క సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అనుసరించరు. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళని శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 3వ అధ్యాయం 24వ శ్లోకంలో ఖండిస్తున్నారు అన్నమాట. అటువంటి వారి యొక్క హృదయాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒక శిలలాగా ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళ యొక్క హృదయం ఒక శిల లాంటిది అనమాట. అంటే ఒక రాయి లాంటి హృదయం కలిగిన వాళ్ళు అని చెప్పి శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తుంది అటువంటి అనుకరణ భక్తుల్ని. శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు ఇటువంటి రాయి లాంటి హృదయం కలిగినటువంటి వారి గురించి ఈ విధంగా ఆయన వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు అనమాట. బహిరశ్రు పులకయో సతోర్ అపి యత్ దృఢయం న విక్రీయేత తద్ అశ్మసారం ఇతి కనిష్టాధికారిణాం ఏవ అశ్రు పులకాది మత్వే తి అశ్మసార హృదయతాయ నిందయిసా. Chapter 2, text 117. బహిరశ్రు పులకయోః సతోరపి యదృఢయం న విక్రీయేత తదశ్మచారమితి కనిష్టాధికారిణామేవ అశ్రుపులకాదిమత్వేపి అశ్మసార హృదయతయా నిందైష. అంటే అలవాటు చొప్పున కన్నీరు కార్చిన హృదయ పరివర్తనము కానటి వారులు పాషాణ హృదయులైన కనిష్టాధికారులను తెలియబడతారు. కృత్రిమ అలవాటు ద్వారా వనగూడే వారి నకిలీ రోదనము సర్వదా నిందనీయమైనదే. భక్తి యోగ పదానికి అనుకూలము కానట్టి ఎటువంటి కార్యము పట్లనైనా విముఖత ద్వారా పైన తెలుపబడినట్టి వాంఛిత హృదయ పరివర్తనము గోచరిస్తుంది. అటువంటి హృదయ పరివర్తనము కలగడానికి శ్రీకృష్ణుని గురించిన అతని శక్తులను గురించిన చర్చ అత్యంత అవసరం. వాస్తవమైన హృదయ పరివర్తనము లేకున్నను కేవలము అశ్రువులు కార్చడము వలన
మనిషి దివ్య పదానికి చేరుకుంటాడని కుహానా భక్తులు తలుస్తారు. కానీ దివ్యానుభూతి లేకపోతే అటువంటి సాధన కేవలం నిరర్థకమే అవుతుంది. దివ్యజ్ఞాన సారము లోపించిన కుహానా భక్తులు కృత్రిమముగా అశ్రువులు రాల్చడమే తమను ఉద్ధరిస్తుందని భావిస్తారు. అదేవిధంగా పూర్వాచార్యుల గ్రంథాలను అధ్యయనము చేయడము శుష్క జ్ఞాన సిద్ధాంత అధ్యయనము వలె హితకరము కాదని మరికొందరు కుహానా భక్తులు తలుస్తారు. కానీ శ్రీల జీవగోస్వామి పూర్వాచార్యులను అనుసరిస్తూ శాస్త్రసారమును షట్ సందర్భములు అని పిలువబడే 6 గ్రంథములో పొందుపరిచారు. అట్టి సారమును గురించి అల్పజ్ఞానము కలిగిన కుహానా భక్తులు ఆత్మదర్శులైన భక్తులు ఒసగే అనుకూలమైన భక్తి యోగ నిర్దేశములు లోపించిన కారణముగా విశుద్ధ భక్తిని పొందజాలరు. అటువంటి వారు భక్తియుత సేవ సామాన్యమైన కామ్యకర్మలకు సమానమే అని భావించే నిరాకారవాదుల వంటి వారే అవుతారు. This is a very important verse. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం ఇది. Srila Prabhupada's purport follows the purport of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యం ఏదైతే ఉందో ఇది శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారి భాష్యాన్ని అనుసరించి ఉంది. And it's typical of the unique style of Srila Prabhupada. ఈ యొక్క భాష్యం ఏదైతే ఉందో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి విలక్షణ శైలిని మనకు సూచిస్తుంది. That he gives a very powerful message in very simple language. ఇక్కడ చాలా చాలా గట్టి గంభీరమైనటువంటి సందేశాన్ని చాలా సరళమైనటువంటి భాషలో మనకి అందిస్తున్నారు. So much so that each line could be discussed in great detail. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రతి పంక్తిని కూడా మనం ఎంతో లోతుగా మనం అధ్యయనం చేయొచ్చు. In Srila Prabhupada's purports, he packs in so much spiritual understanding. శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యాల్లో ఎంతో గంభీరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక అవగాహన ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలా చాలా సంక్షిప్త అంటే చాలా చిన్న దాంట్లో ఎంతో జ్ఞానాన్ని అందిస్తారు. He begins the purport by saying there are many students who, in spite of reading the Bhagavad Gita, misunderstand Krishna because of imperfect knowledge and conclude him to be an ordinary historical personality. శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఏమంటారంటే కొంతమంది భగవద్గీతని అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటారు. See what's written there? First line of the purport. భగవద్గీతను అధ్యయనము చేసినప్పటికీ అసమగ్ర జ్ఞానము కారణముగా శ్రీకృష్ణుని అపార్థము చేసుకుని అతనిని ఒక చారిత్రక పురుషునిగా భావించే వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. So what this suggests is that people, they read the Bhagavad Gita but they don't approach it with a submissive mood. అంటే కొంతమంది భగవద్గీతను అధ్యయనం చేస్తారు కానీ దాన్ని వినయపూర్వకంగా దాన్ని ఆశ్రయించరు. They think they already know so many things. వాళ్ళకి అప్పటికే ఎన్నో విషయాలు తెలుసు అని అనుకుంటారు. This is very common here in India. భారతదేశంలో ఇది చాలా సహజం. Where people think they already know everything. ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే మనకు అన్నీ తెలుసు అనుకుంటారు. But actually their knowledge is imperfect. వాస్తవానికి వాళ్ళ జ్ఞానం అపరిపూర్ణమైనది. So they already have wrong ideas, and when they read Bhagavad Gita they think to interpret it in terms of their own wrong ideas. వాళ్ళకి అప్పటికే ఎన్నో తప్పుడు సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే భగవద్గీత చదివినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క తప్పుడు అవగాహన ద్వారా ఈ భగవద్గీతను అర్థం చేసుకోవచ్చు అనుకుంటారు. In this part of India we still find many people who think themselves to be good Hindus and who know some teachings of Bhagavad Gita and so on. భారతదేశంలోని ఈ భాగంలో ఇప్పటికీ ఎంతో మంది మేము చాలా మంచి హిందువులం కాబట్టి భగవద్గీత ఇవన్నీ కూడా మనం అధ్యయనం చేయగలం అనేటువంటిది అనుకుంటారు ఆ విధంగా. But we don't see the change of heart that Srila Prabhupada speaks of in this purport. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ భాష్యంలో ఏదైతే హృదయ పరివర్తన గురించి మాట్లాడారో అది వాళ్ళలో మనం గమనించలేం. They may think that they know the Bhagavad Gita, but they don't have the change of heart which is manifested in the reluctance to do anything not congenial to the devotional way. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నాకు భగవద్గీత అంతా కూడా తెలుసు అనుకుంటారు కానీ భగవద్గీత అధ్యయనం చేయడం వల్ల ఏవైతే పనులు మనం చేయకూడదో అటువంటి పనులు చేయకుండా ఉండడం పట్ల వాళ్ళకి అనాసక్తి ఇంకా ఉండదన్నమాట. Yeah, just sit a little bit around. So what's the use of knowing so many Gita shlokas if you miss the whole point? కాబట్టి అసలైనటువంటి విషయం తెలుసుకోకుండా భగవద్గీతలో ఎన్నో శ్లోకాలు తెలుసుకుని ఏం ప్రయోజనం?
There's a funny saying in Bengali. Someone says that after reading all the Ramayana, I only have one question. బెంగాలీలో హాస్యాస్పదమైనటువంటి ఒక చెలుపుతుంది ఉంది ఏమిటంటే రామాయణం అంతా చదివిన తర్వాత నాకు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది. Whose husband is Sita? సీత ఎవరి భర్త అని. It's a ridiculous question. ఇది చాలా మూర్ఖమైనటువంటి ప్రశ్న. Sita, she's not the husband of anyone. She's the wife of Rama. సీతాదేవి ఎవరి భర్త కాదు, ఆమె రాముని యొక్క భార్య. So people may think they have good knowledge of Bhagavad Gita, but they don't accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. ప్రజలు అనుకుంటారంటే మాకు భగవద్గీత బాగా తెలుసు అనుకుంటారు, కానీ కృష్ణుడిని భగవంతుడిగా అంగీకరించారు. Or even if they theoretically accept him as the Supreme Lord, they don't do whatever is required to please him. ఒకవేళ వాళ్ళ తత్వతః కృష్ణుడు భగవంతుడిని అంగీకరించినప్పటికీ కృష్ణుడిని సంతృప్తిపరచడానికి ఏం చేయాలో అది చేయరు వాళ్ళు. So Prabhupada warns here that they read the Bhagavad Gita but they don't accept it because they think that Krishna is an ordinary historical personality. కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ హెచ్చరిస్తున్నారు ఏమంటే వాళ్ళు భగవద్గీత చదువుతారు కానీ కృష్ణుడిని ఏదో ఒక చారిత్రక వ్యక్తిగా పరిగణిస్తారు. They think, well, he was quite a good philosopher, but I'm a good philosopher also. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కృష్ణుడు ఒక మంచి తత్వవేత్త, నేను కూడా తత్వవేత్తనే అనుకుంటారు. Krishna lived a long time ago and now we're more advanced in science, so he must have been ignorant like a caveman. కృష్ణుడు ఎప్పుడో పురాతన కాలంలో నివసించాడు, కానీ ఇప్పుడు మనకి అంతకంటే ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది, అంతకంటే ఎక్కువ భౌతిక విజ్ఞానం ఉంది, కాబట్టి అతను కృష్ణుడిని ఏదో ఒక గుహలో నివసించిన వ్యక్తిగా పరిగణిస్తారు. But Srila Prabhupada warns, this one must not do. కానీ ప్రభుపాదుల వారు హెచ్చరిస్తున్నారు ఈ విధంగా మనం చేయకూడదు. If one has such an attitude in reading Bhagavad Gita, he won't get the benefit of reading Bhagavad Gita. కాబట్టి ఇటువంటి వైఖరితో మనం భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసినట్లయితే దాని యొక్క ప్రయోజనాన్ని మనం పొందలేం. He won't make spiritual advancement. ఏ విధంగానూ ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించలేం. He'll actually go backwards. ఏమవుతుందంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా some people we may tell them, better you don't study Bhagavad Gita. మనం కొంతమందికి చెప్తాం మీరు భగవద్గీత చదవద్దు అని. That's why Krishna says at the end of Bhagavad Gita, this shouldn't be taught to the persons who are faithless or who don't follow a life of tapasya, of restriction. అందుకే భగవద్గీత యొక్క చివరిలో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఈ భగవద్గీతని మనం విశ్వాసం లేని వాళ్ళకి లేదా తపస్సుతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని గడపలేని వాళ్ళకి దీన్ని ప్రచారం చేయొద్దని చెప్తున్నాడు. People who don't have faith in Krishna as the Supreme Lord, by their study of Bhagavad Gita, they become more offensive to Krishna. ఒకవేళ కృష్ణుడు భగవంతుడు అనేటువంటి విశ్వాసం లేని వాళ్ళు భగవద్గీత చదివినట్లయితే ఇంకా కృష్ణుడి పట్ల అపరాధం చేస్తారు వాళ్ళు. In my travels throughout India over all these years, I've come across people who they have some knowledge of Shastra, but they're very envious of Krishna. నేను భారతదేశంలో ఎంతగానో తిరిగాను, నేను ఎంతో మందిని కలిశాను. కొంతమంది శాస్త్రం పట్ల అవగాహన ఉన్నప్పటికీ కృష్ణుడి పట్ల చాలా అసూయ కలిగి ఉంటారు. If you say to them Krishna is the Supreme Personality of Godhead, which Krishna himself says in Bhagavad Gita again and again and again, they become very angry. మనం వాళ్ళకి కృష్ణుడు భగవంతుడు అని చెప్పామనుకోండి, ఎందుకంటే ఆ విషయం కృష్ణుడే స్వయంగా భగవద్గీతలో చెప్పాడు నేనే భగవంతుడని, కానీ ఆ విషయాన్ని వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా 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 ఎక్కువ కోపం వస్తుంది. So we can understand that for all their knowledge they're demons. కాబట్టి దీని ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎంత జ్ఞానాన్ని పొందినప్పటికీ వాళ్ళు రాక్షసులు అనేటువంటి. Just like Ravana, he was a son of a Brahmin and learned in the Vedic ways, but he was a Rakshasa. ఉదాహరణకి రావణుడు ఒక బ్రాహ్మణుని యొక్క పుత్రుడు, అంతేకాకుండా ఇక శాస్త్రాలన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసినవాడు, కానీ అతను రాక్షసుడు. Practically speaking, people in the modern age, they're more followers of Ravana than of Rama. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆధునిక కాలంలో రావణుని అనుసరులే ఎక్కువగా ఉన్నారు రాముని అనుచరుల కంటే. If someone wants to make a party Ram Raja, you can tell them no, but better you make a party Ravana Raja. It will be more successful. కాబట్టి ఎవరైనా రామరాజ్యం అనేటువంటి ఒక రాజకీయ పార్టీని నెలకొల్పాలనుకుంటే మనం వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు ఏమంటే దానికంటే మీరు రావణ రాజ్యం అనేటువంటి పార్టీని పెట్టుకోండి. People where they want all the wrong things. They want the wrong things. ఎందుకంటే ప్రజలకు అన్ని కూడా తప్పుడు విషయాలే కావాలి ఈ రోజు. So at least those who have come to Krishna consciousness
Prabhupada writes here that one should be particularly careful to understand the truth about Krishna. కాబట్టి ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యంలోకి రావాలనుకుంటారో వాళ్ళు భగవంతుడి గురించినటువంటి జ్ఞానం గురించి చాలా చక్కగా తెలుసుకోవాలి. About Krishna. కృష్ణుడి గురించినటువంటి జ్ఞానం. If because of laziness one does not come to know Krishna conclusively, one will be misguided about the cult of devotion. సోమరితనం కారణంగా శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేకపోతే అతడు భక్తి యోగ విషయంలో పెడదారి పడతాడు. Yeah, conclusively. Here the word has been used in the translation. Sampurnam. Of course, it's not possible to know Krishna fully, but conclusively means to have a clear understanding. కృష్ణుని గురించి వాస్తవంగా పూర్తిగా తెలుసుకోవడం అనేది అసాధ్యం, కానీ సంపూర్ణంగా అంటే ఇక్కడ సారాంశం అని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. So I don't know how you use the word sampurnam in Telugu, but it seems to me they've used. Yeah, I think they've used the wrong word here. ఇక్కడ అనువాదంలో సంపూర్ణమైనటువంటి పదాన్ని వాడారు, కానీ ఇది ఎలా వాడారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. సారాంశం అనేది సరైన పదం. You want to make a note, but I think the translator won't change. He's convinced that his translation is Sampurnam. Yeah. It gives a different idea. Yeah. So conclusively is you should know with a clear understanding. Now this is a very important point that Srila Prabhupada is making here, which follows the verse itself. కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పదం. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏదైతే చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. That well, anyway, I'm doing bhakti, I'm singing, I'm dancing, I'm doing service. కాబట్టి అనుకోవచ్చు నేను పాడుతున్నాను, నృత్యం చేస్తున్నాను, కాబట్టి భక్తిగా ఏదో చేస్తున్నాను భక్తుల పేరుతో. But Srila Prabhupada here suggests, well, that's not enough. You should come to know about Krishna conclusively. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటున్నారంటే ఇది సరిపోదు, ఎందుకంటే మీరు కృష్ణుని చెప్పినటువంటి దానికి సారాంశం తెలుసుకోవాలి మీరు. Otherwise, one will be misguided about the cult of devotion. లేదంటే భక్తి పేరుతో వ్యక్తి పెడదవ పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది. This is a wedding parade, is it? వివాహానికి సంబంధించిన It's a procession of blind people. Is it? So it, oh, I see. I thought it said something about blind people. Oh, I see. Because they're afraid of falling in the drains. Fall in the drain and then your body gets dissolved by all the chemicals. Is it? Okay. And Srila Prabhupada gives an example of this being misguided about the cult of devotion in the 3rd paragraph of this purport. Quoting from Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary on the verse from Bhagavatam, Tadashma Sharam Hridayam Batedam, and so on. ఇందులో శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఒక శ్లోకానికి ఇచ్చినటువంటి భాష్యాన్ని ఇక్కడ ఉదాహరిస్తున్నారు ప్రభుపాదులు. And Vishwanath Chakravarti Thakur says that people who imitate the symptoms of highly advanced devotees by crying, they show that they have a lot of bhakti, but actually they don't. కృత్రిమ ఎవరైతే అలవాటు చొప్పున కన్నీరు కార్చిన హృదయ పరివర్తనం కానిటి వారు పాషాణ హృదయులైన కనిష్టాధికారులను తెలియబడతారు అని చెప్తారు. So if someone was to come and crying, come to the temple and singing and crying a lot and making a big show of him, I think, oh, very great devotee. ఎవరైనా మందిరానికి వచ్చి గట్టిగా ఏడుస్తూ లేకపోతే ఏదో
విపరీతంగా ఎంతో చూసినట్టుగా మనకు కనిపించవచ్చు అన్నమాట. కానీ మనకు పెద్ద భక్తులుగా అనిపించవచ్చు అవన్నీ చూసి, పెద్దగా ఏడవడం అరవడం ఇవన్నీ చూసి. And he might be a very great devotee. అయితే ఒక గొప్ప భక్తుడు అయి కూడా ఉండవచ్చు. But we have to see that not from the exhibition of tears, but from how much, this is stated here, they are reluctant to do anything not congenial to the devotional way. అయితే వాళ్ళు భక్తి యోగ పదానికి అనుకూలము కానట్టి ఎటువంటి కార్యం పట్లనైనా విముఖత ప్రదర్శిస్తారు వాళ్ళు. If one is crying with great tears in kirtan, but then he doesn't, after the kirtan, he doesn't continue with the symptoms of pure devotion, if he has any tendency toward gross or subtle sense gratification or personal aggrandizement, then we can understand this is simply imitation. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి కీర్తన చేసేటప్పుడు ఏదో పెద్దగా కన్నీరు కారుస్తూ రోధిస్తున్నట్టుగా మనకి కనిపించినప్పటికీ, కీర్తన ముగిసిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత సూక్ష్మంగా కానీ స్థూలంగా కానీ ఇంద్రియ భోగం చేయాలనేటువంటి కోరిక మనం చూసినట్లయితే అతడు అంతా కూడా అనుకరిస్తున్నాడు, అది నిజంగా వాస్తవం కాదు అతను చూపించేటువంటి భావం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. And generally devotees following the example of Chaitanya Mahaprabhu himself do not exhibit symptoms of ecstasy. Even if they're feeling it, they don't publicly do so. కానీ నిజమైన ఎవరైతే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుచరులు ఉన్నారో వాళ్ళు నిజంగా ఒకవేళ అంతటి భావాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నప్పటికీ కూడా దాని బాహ్యానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రదర్శించరు. That is a very private affair. ఎందుకంటే అది చాలా వ్యక్తిగతమైనటువంటి విషయం. It's something like the husband and wife, they may have, the wife may have very deep feelings for the husband, but in civilized culture they don't exhibit that in public. ఇది ఎలాంటిదంటే భార్యాభర్తలు ఎవరైతే ఉంటారో భార్యకి భర్త పట్ల చాలా ఎంతో భావపరమైనటువంటి ఎంతో ఉండొచ్చు, భావనలు ఎన్నో ఉండొచ్చు. కానీ ఒక నాగరిక సమాజంలో భార్య అటువంటి భావాలని ఎప్పుడు కూడా బయటికి ప్రదర్శించదు. In the Western countries, they have it's considered proper that the husband and wife have to keep on saying to each other, I love you, I love you, I love you. కానీ పాశ్చాత్య ప్రపంచంలో విధానం ఎలా ఉంటుందంటే అందరూ అనుకుంటారు ఏంటంటే భార్యాభర్తలు తమ యొక్క ప్రేమని అందరికీ తెలియజేయడం కోసం పదే పదే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పుకోవాలనుకుంటారు. They have to keep on saying that because in between they're fighting. You should wash the dishes after eating. You should clean the floor. No, you do it. కానీ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఏదైతే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పేటప్పుడు మధ్యలో ఈ రోజు తినేసిన తర్వాత అంటే ఈ యొక్క ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత పాత్రలు నువ్వు కడగాలంటే లేదు నువ్వు కడగాలి, నేను నువ్వు కడగాలని చెప్పి దెబ్బలాడుకుంటారు. So they have to keep on saying I love you because there's not much sign of it. ఎందుకని పదే పదే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాలంటే వాస్తవానికి అంత ప్రేమ వాళ్ళ మధ్య ఉండదు కాబట్టి. But in the traditional culture of this country, which is breaking down day by day, కానీ ఏదైతే ఈ సాంప్రదాయమైనటువంటి సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో ఈ దేశంలో కానీ అది రోజు రోజుకి దిగజారిపోతుంది. The husband and wife never say to each other I love you. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలు ఎవరు కూడా ఒకరికొకరు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని ఏనాడు చెప్పుకోరు. There's no need to. That's seen in the practical activity. The wife serves the husband and the husband maintains and protects the wife. ఎందుకంటే అది వాళ్ళ యొక్క ఆచరణలో కనిపిస్తుంది. భార్య భర్తను సేవిస్తుంటుంది, భర్త భార్యను సేవిస్తుంటాడు. కాబట్టి వాళ్ళు చేసేటువంటి పనుల్లో మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమ ఉంది పరస్పరం అని. And that is seen in the whole attitude of each other. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క పరస్పర వైఖరిలో మనకి ఈ విషయం అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి ప్రేమ గురించి. So in the same way, a devotee, he doesn't have to make a big show of devotion. His devotion is seen by his day after day, minute after minute absorption in the service of Krishna. కాబట్టి ఒక భక్తుడు కూడా తనకు ఉన్నటువంటి భక్తి భావాన్ని బాహ్యానికి ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం లేదు. అది మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే అతడు రోజువారీ చేసేటువంటి సేవలో అతని యొక్క ఏవైతే చేష్టలు ఉంటాయో వాటిలో అతడు ఎంతగా భగవంతుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు అనే దాన్ని బట్టి మనం అతను ఎంత గొప్పగా భక్తిలో పురోగమించాడని అర్థం చేస్తాం. But people who don't try to understand the teachings of Krishna consciousness from Gita and Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita and Bhakti Rasamrita Sindhu, they will be misled by shows of devotion.
కానీ ఎవరైతే ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యం యొక్క తత్వాన్ని భగవద్గీత నుండి, శ్రీమద్ భాగవతం నుండి, చైతన్య చరితామృతం నుండి, భక్తి రసామృతం నుండి అర్థం చేసుకోరో వాళ్ళు పెడదోవ పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది భక్తి పేరుతో. Now we're not saying that no one should be enthusiastic and you should deliberately try to be not enthusiastic and not show any emotion whatsoever. Don't go to the other extreme. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పదలుచుకోలేదంటే మీ యొక్క ఉత్సాహాన్ని పూర్తిగా బలవంతంగా లోపలే మీరు దాచిపెట్టుకోమని చెప్పడం లేదు. అయితే మరీ విపరీతంగా మనం దానికి చూపించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని మనం చెప్తున్నాం. It's natural that if one chants Hare Krishna, feelings for Krishna arise. ఇది సహజం. ఏంటంటే మనం జపం చేస్తున్నంటే ఈ యొక్క హరినామం జపిస్తున్నప్పుడు కృష్ణుడి పట్ల మనకున్నటువంటి భావనలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనకి పైకి వస్తూ ఉంటాయి. Hare Krishna Mahamantra eto shobhav jai jape tar Krishna upajai bhav. It is the very nature of the Hare Krishna Mahamantra that a person who chants it, their feelings for Krishna arise. కాబట్టి ఇది సహజమైనటువంటి మాట. ఎవరైతే హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ఈ యొక్క ఆ నామం పట్ల వాళ్ళకున్నటువంటి భావం ఏదైతే ఉందో అది సహజంగానే బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. But that will arise if one chants Hare Krishna. Sometimes Srila Prabhupada speaks about chanting Hare Krishna properly. కానీ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్పినట్లుగా హరినామాన్ని ఎవరైతే సరిగ్గా జపిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళలో ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తం అవుతాయి. And properly means following the previous acharyas. సరైన విధంగా అంటే ఏమిటి? పూర్వ ఆచార్యుల అడుగుజాడలు నడవడం. And understanding Krishna as he is. కాబట్టి కృష్ణుని యథాతథంగా అర్థం చేసుకోవడం. There are many non-devotees or Mayavadis who also chant Hare Krishna. చాలా మంది అభక్తులు మాయావతులు కూడా హరే కృష్ణ జపిస్తూ ఉంటారు. But they think that they are Krishna. కానీ వాళ్ళే అనుకుంటారంటే వాళ్ళే కృష్ణుడు అనుకుంటుంటారు. So the real meaning of chanting Hare Krishna, it never manifests within them. కాబట్టి వాళ్ళలో యొక్క హరే కృష్ణ మంత్రం యొక్క అసలైన అర్థం ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తం కాదు. The meaning of the Hare Krishna mantra is, "O Krishna, O energy of Krishna, please engage me in your service." ఎందుకంటే హరే కృష్ణ మంత్రం యొక్క అర్థం ఏమిటంటే హే కృష్ణ, ఓ కృష్ణుడి యొక్క శక్తి దయచేసి నన్ను మీ సేవలో వినియోగించండి. So there may be different meanings given, but this is the essential meaning. దీనికి ఎన్నో అర్థాలు ఇచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ ఇది అసలైనటువంటి మూలమైనటువంటి. And this meaning is applicable for the very beginner and for the most advanced devotee also. ఈ అర్థం ఏదైతే ఉందో హరినామం యొక్క అర్థం ఇది ప్రారంభకులకి చాలా అత్యున్నతమైనటువంటి పురోగతి సాధించిన వాళ్ళకి కూడా వర్తిస్తుంది. At all levels of advancement, or even in the very beginning of Krishna consciousness, the Maha Mantra is a prayer. Krishna, O energy of Krishna, please engage me in your service. కాబట్టి ప్రారంభకులకి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క భక్తి యొక్క పురోగతిలో రకరకాల దశల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇదే అర్థం వర్తిస్తుంది. ఏంటంటే హే కృష్ణ, ఓ కృష్ణుడి యొక్క శక్తి దయచేసి నన్ను మీ యొక్క సేవలో వినియోగించుకోండి. But there are so many misunderstandings about Krishna. కృష్ణుడి గురించి ఎన్నో అపార్థాలు ఉన్నాయి. Some people think that Krishna, there's no such person, he never existed. కొంతమంది అనుకుంటారంటే కృష్ణుడు అనేవాడు ఎవరు లేరు, ఆ వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు కూడా లేడు అనుకుంటారు. Some people think that, well, Krishna said something, but I can say something also. I'm just as good as Krishna. కొంతమంది అనుకుంటారంటే కృష్ణుడు ఏదో చెప్పాడు, నేను కూడా ఏదో ఒకటి చెప్పగలను, ఎందుకంటే నేను కూడా కృష్ణుడు లాంటి వాడిని. These are all wrong ideas. ఇవన్నీ కూడా తప్పుడు అవగాహనలు. We have to understand Krishna as he presents himself in Bhagavad Gita as it is. కృష్ణుడు తనని తాను ఏ విధంగా భగవద్గీతలో యథాతథంగా చెప్పాడో అదే విధంగా మనం కృష్ణుడిని స్వీకరించాలి. And as the great acharyas, the Vaishnava acharyas, they present Krishna. అంతేకాకుండా వైష్ణవ ఆచార్యులు కృష్ణుడిని ఏ విధంగా అయితే మనకి బోధించారో అదే విధంగా మనం కూడా స్వీకరించాలి. Veda means knowledge. వేద అంటే జ్ఞానము అని అర్థం. But if one is very learned in the Vedas, but he doesn't surrender to Krishna, then he doesn't know anything. కానీ ఒక వ్యక్తి వేదాలు అధ్యయనం చేసినప్పటికీ కృష్ణుడు ఎవరో తెలియకపోతే అతనికి ఏమీ తెలియనట్లే. It's like that same example. You read the whole Ramayana and ask whose husband is Krishna. Is Sita. ఉదాహరణ లాంటిది మాట. రామాయణం అంతా కూడా చదివిన తర్వాత సీత ఎవరి భర్త అని అడిగినట్టు ఉంటుంది. Or someone gets a degree in engineering, but he doesn't know how to put a screw in the wall. ఎలాంటిదంటే ఒక వ్యక్తి ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేస్తాడు కానీ నట్టు That's probably most of them. Probably most of the engineering students, they don't know how to put it. It's all theoretical. They don't know how to put a screw in the wall. In fact, I don't know anyone. Mostly the screws you see in this country, they're all at an angle, and then no one bothers to put them properly. ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ విద్య చేస్తున్నారో చదువుతున్నారో
వాళ్ళలో దాదాపుగా అందరికీ కూడా తత్వపరమైన అవగాహన ఉంటుంది, కానీ నిజంగా ఆచరణకు వచ్చేసరికి ఏ నట్టు ఎందులో బిగించాలి, ఇది ఎలా ఎందుకు ఉంది అని ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. All theoretical knowledge. అంత ఊరికే తత్వతః తెలుసుకుంటారు, Nothing practical. ఏ ఆచరణ ఏం ఉండదు. So one may have so much theoretical knowledge of the Vedas, and one may think himself a great scholar, but if he doesn't know that Krishna is the supreme who we have to surrender to, then his knowledge is all useless. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి అనుకుంటూ ఉండొచ్చు, నేను వేదాన్ని మొత్తం అధ్యయనం చేశాను, తత్వతః అంతా తెలుసుకున్నాను, కానీ అతనికి కృష్ణుడు భగవంతుడు అనేటువంటి విషయం తెలియనట్లయితే అతను ఏదైతే జ్ఞానం స్వీకరించాడో అదంతా కూడా ప్రయోజనం లేనిదైపోతుంది. Once Srila Prabhupada, this was about 1968, బహుశా 1968లో అనుకుంటా శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్పారు. he was in Germany, and a disciple of his had arranged a meeting of Srila Prabhupada with a German Sanskrit scholar. అప్పుడు ఆయన జర్మనీ దేశంలో ఉన్న శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఆయన శిష్యులొకరు జర్మనీలో ఉన్నటువంటి ఒక సంస్కృత పండితుడితో ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. And they had a long discussion in Sanskrit, which the devotee, he was from America, he didn't understand it. వాళ్ళిద్దరి మధ్య సుదీర్ఘమైనటువంటి చర్చ జరిగింది సంస్కృతం పైన, కానీ ఆ అమెరికన్ శిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి ఏం అర్థం కాలేదు, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు. But he said that after a long discussion, the Sanskrit scholar said to Prabhupada in English, "So you're saying that all my knowledge is useless?" And Prabhupada replied in English, "Yes." కానీ అతనికి ఏం అర్థం కాలేదు, కానీ చివరికి ఒక విషయం అయితే అర్థమైంది. ఆ జర్మన్ పండితుడు ఏమన్నాడంటే ప్రభుపాదుల వారితో, కాబట్టి మీరు చెప్పేది ఏమిటి, నేను ఏదైతే విద్య నేర్చుకున్నది అంతా కూడా పనికిరాదని అంటున్నారా అనగానే ప్రభుపాదుల వారు అవును అన్నారు. ఆ రెండు ముక్కలు మాత్రమే అర్థమయ్యాయి అతనికి. So a scholar would consider this to be very devastatingly insulting. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఒక పండితుడి దగ్గర మీరు అన్నారనుకోండి మీ విద్య ఎందుకు పనికిరాదని, అతను చాలా దాన్ని ఘోర పరాభావంగా అతను పరిగణిస్తారు. The whole person, his whole life, his whole livelihood is all based on being a scholar. ఎందుకంటే అతని యొక్క జీవితం మొత్తం తన యొక్క జీవితం అంతా కూడా దేని మీద ఆధారపడిందంటే అతను పండితుడుగా చలామణి అవ్వడం. His whole identity is as a scholar. అతని పూర్తి మొత్తం యొక్క గుర్తింపు అంతా కూడా అతని పండితుడు అనేటువంటి దాని మీద ఆధారపడింది. He is respected as a scholar. Again, the word pandit, it doesn't, I don't know how you say, because to be a scholar in the West, it doesn't really have the same connotation as pandit. మళ్ళీ ఇక్కడ స్కాలర్ అనేటువంటి పదానికి పండిత అనేటువంటిది అసలైనటువంటి అనువాదం కాదు, ఎందుకంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో there's no real way you can convey it in an Indian language, I don't think. Maybe pandita mani, something like that. But that's, most pandits are pandit manis. No, it's a completely different idea. The whole approach to knowledge is different. But Srila Prabhupada was just telling him the truth. Your knowledge is useless. Why is his knowledge useless? Well, you could say it's useful for getting him a job in the university, that's all. So he can train more people in useless knowledge. But the real purpose of knowledge is to understand our constitutional position and save us from the terrible suffering of repeated birth and death. కానీ విద్య యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే మన యొక్క సహజ స్థితి ఏదైతే ఉందో అది తెలుసుకొని ఈ యొక్క మళ్ళీ సంభవించేటువంటి జన్మ మృత్యువుల నుంచి మనల్ని మనం బయటపడేసుకోవడం కోసం. That's the real purpose of Vedic knowledge. Athato Brahma Jignasa. Now one should inquire into spiritual knowledge. అది వైదిక జ్ఞానం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. ఇప్పుడు మనం ఆ యొక్క జిజ్ఞాస కలిగి ఉండాలి. So here Srila Prabhupada writes, one should be particularly careful to understand the truth about Krishna. కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద గారు రాస్తున్నారు, ఒక వ్యక్తి చాలా జాగరూకతతో వ్యవహరించాలి కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడంలో. This is especially true in an atmosphere where there's so much misunderstanding about Krishna. ఇది ముఖ్యంగా కృష్ణుడి గురించి ఎంతో దురవగాహన ఉన్నటువంటి సందర్భంలో చాలా ముఖ్యంగా వర్తిస్తుంది ఈ విషయం. If because of laziness one does not come to know about Krishna conclusively, he'll be misguided about the cult of devotion. సో
సోమరితనం కారణంగా శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోలేకపోతే అతడు భక్తి యోగ విషయంలో పెడదారి పడతాడు. Yeah, and then like those who declare themselves advanced devotees and imitate the transcendental symptoms sometimes observed in liberated souls. తమను మహోన్నత భక్తులుగా చెప్పుకుంటూ ముక్తాత్మలలో గోచరించే దివ్య లక్షణాలను అనుకరించే వారి వలె అతడు అవుతాడు. The word sometimes is important here. ఇక్కడ కొన్నిసార్లు అనేటువంటి పదం చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ. That liberated souls, they may sometimes exhibit such symptoms, but they don't do so out of showmanship. ఈ ముక్తాత్మ అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ దివ్య లక్షణాలను అప్పుడప్పుడు ప్రదర్శిస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ ఏదో అందరికీ చూపించుకోవడానికి మాత్రం ఇప్పుడు కూడా వాటిని బహిరంగంగా వ్యక్తం చేయరు. Although the use of thoughts and arguments is a most suitable process for inducing an uninitiated person to become a devotee, neophytes in devotional service must always alertly understand Krishna through the vision of the revealed scriptures, the bona fide devotees and the spiritual master. దీక్షుడు కానట్టి వ్యక్తిని భక్తునిగా చేయడానికి ఆలోచనలు వాదములు అత్యంత అనుకూలమైన పద్ధతి అయినప్పటికీ భక్తి యోగమందలి సాధకులు శాస్త్రములు ప్రామాణిక భక్తులు గురుదేవుని ద్వారా సర్వదా కృష్ణుని గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలి. So in other words, just for people who have no idea of actual Krishna consciousness, then you may use all kinds of different discussions and ways of convincing them to bring them to Krishna consciousness. కాబట్టి వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తిని ఒక ప్రారంభకుడిని కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకురావడం కోసం మనం ఎన్నో రకరకాల విధానాలని వాడుతుండొచ్చు. వాదంకు దిగడం లేకపోతే రకరకాల ఆలోచనలు వాడడం ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. For persons who don't accept the authority of Hari, Guru and Vaishnava, that's given here as that's given here in some more the vision of the revealed scriptures, the bona fide devotees and spiritual master. For those who don't accept the authority of Hari, Guru and Vaishnava, then one may discuss in a manner to try to bring them to accept the authority of Hari, Guru and Vaishnava. కాబట్టి ఎవరైతే హరి గురు వైష్ణవ అనేటువంటి మూడిటి ద్వారా కృష్ణుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించారో వాళ్ళని మనం రకరకాల వాదములు రకరకాల విధానాలు ఉపయోగించి ఈ హరి గురు వైష్ణవుల ద్వారా కృష్ణుని తెలుసుకోవడం అనేటువంటి స్థాయికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. For instance, if we say that we are eternal living beings, this is stated by Krishna in Bhagavad Gita. ఉదాహరణకి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా మనం అందరం కూడా శాశ్వతమైనటువంటి వాళ్ళం అనేది మనం చెప్పాలి. Many people, they won't have faith in Bhagavad Gita. కానీ చాలా మందికి భగవద్గీత పట్ల విశ్వాసం ఉండదు. So even without quoting directly Bhagavad Gita, if you're speaking to someone who doesn't have faith in it, we can use the same examples that Krishna gives in Bhagavad Gita. కానీ ఒకవేళ భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి విషయాల పట్ల విశ్వాసం లేని వాళ్ళని ఈ విషయం గురించి అర్థం చేసుకునే విధంగా చేయాలంటే మీరు అదే ఉదాహరణలు ఏవైతే ఉపయోగించబడ్డాయో వాటిని ఉపయోగించి వేరే రకాలుగా మీరు ప్రయత్నించవచ్చు వాడికి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి. That the body changes from boyhood to youth to old age, but the person remains the same, and therefore the final change of the body called death doesn't mean the end of the person. The person remains constant. కాబట్టి ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి జీవి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ శరీరం మారుతున్నప్పటికీ అంటే బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి యవ్వనం నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు మారుతున్నప్పటికీ లోపల ఉన్నటువంటి జీవి అలాగే ఉంటాడు. ఎప్పుడైతే మరణం సంభవిస్తుందో ఈ జీవి లేకపోవడం అనేది ఉండదు, అతని యొక్క అస్తిత్వం అలాగే ఉంటుంది. Or an example that I often like to give, నేను ఒక ఉదాహరణ ఇప్పుడు కూడా ఇవ్వడానికి చెప్తూ ప్రయత్నిస్తుంటాను. that the body is composed of chemicals. ఈ శరీరం రసాయనాలతో కూడుకుని ఉంటుంది. If we analyze scientifically, we'll find in the body there's lots of hydrogen, oxygen, that's water, carbon. భౌతిక విజ్ఞానపరంగా మనం విశ్లేషించడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే ఈ శరీరంలో ఎంతో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ అనేటువంటి పదార్థాలు ఉంటాయి. And all kinds of elements like nitrogen, calcium, potassium, sodium. అంతేకాకుండా రకరకాల ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి, నైట్రోజన్ తర్వాత మెగ్నీషియం ఇట్లా రకరకాలుగా. And you may, due to pollution, there may be lead, mercury and all kinds of things. వాతావరణ కాలుష్యం కారణంగా ఈ శరీరంలో లెడ్ మెర్క్యూరీ లాంటివి కూడా ఉంటే ఉండొచ్చు. There are Sanskrit words for these. వీటికి సంస్కృత Parul is mercury. పాదరసం, మెర్క్యూరీ అంటే పాదరసం. Parul is the Bengali.
but I am not chemicals, you are not chemicals. కానీ నేను రసాయనం కాదు, అంటే మీరందరూ కూడా రసాయనాలు కాదు. If a man goes to his wife and says, "Oh, you're such a beautiful bunch of chemicals," ఒక పురుషుడు భార్యతో చెప్పొచ్చు ఏంటంటే, ఓ నీకు చాలా అందమైనటువంటి ఖనిజాలతో కూడుకుని ఉన్నావు నీ శరీరంలో. Some people believe that. కొంతమంది దాన్ని నమ్ముతారు కూడా. They think that, well, we're just chemicals. కొంతమంది అనుకుంటారు మేము కేవలం రసాయనాలు మాత్రమే. We have a very good method of discussing with such people, కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళతో చర్చించడానికి మా దగ్గర ఒక మంచి విధానం ఉంటుంది, which we learned from Srila Prabhupada. అది మేము శ్రీల ప్రభుపాద వారి నుంచి నేర్చుకున్నాం. It's called kicking in the face with boot. దాన్ని ఏమంటారంటే బూటుతో ముఖం మీద తనడం అంటారు. And then if they protest, you say, "No, it's just chemicals, that's all." అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నా ప్రతిఘటించారనుకోండి, అప్పుడు చెప్పొచ్చు, ఏం లేదు ఇవన్నీ కూడా రసాయనాల క్రియ అంతే. My boot is chemicals, your face is chemicals. నేను So ధరించినటువంటి బూట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రసాయనాలే, నీ ముఖం కూడా రసాయనమే. So some chemicals come in contact with other chemicals, so what does it matter? కొన్ని రసాయనాలు ఇంకొన్ని రసాయనాలతో చర్యలోకి వచ్చాయి కాబట్టి అందులో పెద్ద పట్టించుకోవాల్సింది ఏముందని అడగచ్చు. Of course, Srila Prabhupada never actually did physically kick people in the face with a boot, but the example is there. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులు ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగా ఎవరిని ముఖం మీద బూటుతో తనడం అనేది లేదు, కానీ ఆ ఉదాహరణ అయితే ఉంది మన దగ్గర. So actually what's being recommended here in this verse, to understand the siddhanta, the conclusive, what is the word here? Conclusive understanding of Krishna consciousness, one has to understand it from Hari, Guru and Vaishnava. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఏదైతే ఏం ప్రతిపాదన చేయబడుతుందంటే మనని యొక్క సారాంశం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే హరి, గురు, వైష్ణవుల ద్వారా. Unless, Srila Prabhupada writes here, unless one hears about Sri Krishna from such authorities, one cannot make advancement in devotion to Sri Krishna. ఒకవేళ అటువంటి ప్రామాణికుల నుండి కృష్ణుని గురించి వినకపోతే మనిషి కృష్ణ భక్తిలో ముందుకు పోలేడు. That's a very important statement, isn't it? ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రకటన ఇక్కడ. For those who are desirous to make advancement, if we don't hear from the proper authorities, we can't make advancement. కాబట్టి ఎవరైతే భక్తిలో పురోగమిద్దాం అనుకుంటారో వాళ్ళు ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యక్తుల నుంచి శ్రవణం చేయనట్లయితే వాళ్ళు ముందుకు పోలేరు భక్తిలో. And not only should we hear, but we should hear with the motive to understand. కాబట్టి ఊరికే శ్రవణం చేయడం అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి అనేటువంటి భావనతో మనం శ్రవణం చేయాలి. To understand the various tattvas or philosophical understandings. కాబట్టి ఈ యొక్క తత్వం ఏదైతే ఉందో, రకరకాల తత్వ అవగాహనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అర్థం చేసుకునేటువంటి భావనతో మనం శ్రవణం చేయాలి. What is Jiva Tattva? Who are we? జీవతత్వం అంటే మనం ఎవరు? What is Bhagavat Tattva? భగవత్ తత్వం అంటే ఏమిటి? Who is God? భగవంతుడు ఎవరు? So many people think Sai Baba is God. What nonsense! చాలా మంది అనుకుంటారు సాయిబాబా భగవంతుడు అని. ఇది ఏమిటి పిచ్చితనం? It means they have no spiritual understanding whatsoever. అంటే వాళ్ళకి అసలు ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేదు అసలు. Nowadays it's very popular to think Jesus is God. ఈ రోజుల్లో యేసుక్రీస్తు Here in Andhra Pradesh. ఈ రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు భగవంతుడు అని అనుకుంటూ ఉన్నారు చాలా మంది. But it's just on some sentiment. He himself there's no record of himself saying that I am God. కానీ ఇదంతా కూడా భావుకత. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు స్వయంగా నేను భగవంతుడిని అని చెప్పినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడ కూడా లేవు. They think that God is someone who you pray to for bread and that's it. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే భగవంతుడు అంటే ఏదో రొట్టె ముక్క కోసం ఎవరికైతే ప్రార్థన చేస్తామో అతనే భగవంతుడు అనుకుంటారు. They don't know Bhagavat Tattva Vijnanam, scientific knowledge of God. వాళ్ళకి భగవత్ తత్వ విజ్ఞానం తెలియదు. So we should understand what is Jiva Tattva, what is Bhagavat Tattva, who are we, who is God. కాబట్టి మనం జీవతత్వం, భగవత్ తత్వం అంటే మనం ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. Not just out of some sentiment. అంతేగాని Jesus, భావుకత no, Allah, no, Shiva, no, Krishna, no, Sai Baba. Just not out of some sentimental sectarianism. అంతేగాని భావుకతతో యేసుక్రీస్తు లేదు, కృష్ణుడు లేదు, సాయిబాబా లేదు అల్లా అని ఏదో కొట్టుకోవడం కాదు.
But we should understand the science of God that is given in Srila Prabhupada's books. కాబట్టి ఈ భగవత్ తత్వ విజ్ఞానాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది శ్రీల ప్రభుపాద వారి గ్రంథాల్లో మనకి ఇవ్వబడింది. And then we have to understand who is God, who are we, what is our relationship, then we come to Bhakti Tattva. కాబట్టి మనం భగవంతుడు ఎవరు, మనం ఎవరు, మనకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి ఇవి అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు భక్తి తత్వాన్ని మనం About which Srila Prabhupada writes here, the revealed scripture mentioned 9 means of attaining devotional service. శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు భక్తియుత సేవా ప్రాప్తికి శాస్త్రములు 9 రకాల పద్ధతులను పేర్కొన్నాయి. Of which the first and foremost is hearing from authority. వాటిలో మొదటిది అత్యంత ప్రధానమైనది ప్రామాణికుల ద్వారా శ్రవణము. So like this, if you go through all these purports of Srila Prabhupada, you'll find simple language, powerful message. శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క భాష్యాలన్నీ కూడా మీరు చూసినట్లయితే చాలా శక్తివంతమైనటువంటి సందేశం చాలా సరళమైన భాషలో అందించబడుతుంది. Why is it powerful? ఎందుకనేది శక్తివంతమైనది? Because it is reality. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా సత్యం, వాస్తవం కాబట్టి. Hare Krishna. హరే Any question about this, please? మనం చర్చించుకున్న దాని గురించి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. Do you want to speak in the mic? Do we have another mic? No. Be good to get an... Oh, usually you don't need extra mics. 2 is enough usually. Yeah, but it won't be heard by most of the devotees. Yeah, okay, give him the mic. Yeah, say it in English and Telugu. Yeah, leave that. Maybe you can just come up here and speak. Said that those who follow Satan but in ISKCON, like in our history, some gurus or some sannyasis, they have shown just to get some audience like that. Yeah, So okay, some but I people- don't think you discuss this here with all these So, like, my newcomers. question is, so we should never show that. Or, Should we not show symptoms of ecstasy? That's the question, basically. Okay, so say it in Telugu. భక్తిదాస ఠాకూర్లు వారు చెప్పారు ఏమిటంటే ప్రచారకులు But don't say that thing about ISKCON. ప్రచారకులు ఏమంటే ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఈ సాత్విక వికారాలు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు బహిర్గతం చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రచారం కోసం Sattvic Vikar, people understand what it means? Yeah? Those who read Prabhupada's books. Those who read Prabhupada's books can understand. ఎవరైతే సాత్విక వికారాలు అంటే ఏడవడం ఇలాంటివి అన్నమాట ఇటువంటివన్నీ కూడా చూపించకూడదు ఎందుకంటే ప్రచారం కోసం వాళ్ళు ఇటువంటివన్నీ చూపించకుండా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు భక్తిదాస ఠాకూర్లు వారు ఇది మనం చేయాలా లేదా అని ప్రశ్న Okay. Yeah, it's natural if one is practicing Krishna consciousness that sometimes feelings of ecstasy, or at least some beginning ecstasy, will become very prominent. వాళ్ళలో కొన్ని ఆరంభ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి దివ్య భావాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ప్రకటితం అవడం అనేది సహజం. But devotees, they deliberately try not to show that. భక్తులు ఇప్పుడు కూడా ప్రయత్నిస్తారు వాటిని వ్యక్తం చేయకుండా ఉండడం. They don't want to advertise. There was one incident in which Srila Prabhupada was speaking, giving a lecture to his disciples, and he suddenly became stunned in ecstasy and he couldn't speak anything more.
సంఘటన ఉంది. ఒకసారి ప్రవచనం ఇస్తున్నప్పుడు శిష్యుడికి ఆ ప్రవచనం ఇచ్చేటప్పుడు ఒక్కసారిగా ఒక దివ్య భావం వస్తున్నాయి అన్నమాట. And afterwards the devotees asked Prabhupada, what should they do in such a situation? Srila Prabhupada said almost apologetically, I don't do that very often. So no, we shouldn't make a show. Otherwise we can have many followers if we make a big show of devotion, but it'll all just be a show. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం చేయకూడదు. ఏంటంటే మనం ఎక్కువ మంది శిష్యుల్ని ఆకర్షించడం కోసం ఆ విధంగా మనం ప్రదర్శిస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ దానివల్ల అదంతా కూడా ఒక ఏదో నటనగా ఉండిపోతుంది తప్ప దాంట్లో వాస్తవం అయితే ఉండదు. We want to see how devotees are seriously taking up devotional service. కాబట్టి ఎంత గంభీరంగా భక్తులు భక్తిని స్వీకరిస్తున్నారనేది ఇక్కడ చాలా ముఖ్యం. By reading these books, గ్రంథాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, by distributing these books, పుస్తక వితరణ చేయడం ద్వారా, by seriously practicing, దీన్ని చాలా గంభీరంగా సాధన చేయడం, rising early daily, ఉదయాన్నే నిద్ర లేవడం ప్రతిరోజు, taking out time, those who are householders, taking out time to do service, to help with the preaching. ఎవరైతే వివాహితులైన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు కొంత సమయం తీసుకొని సేవ చేయడానికి ఉపయోగించడం. They're not interested in sense gratification for the tongue in terms of eating any food which is not offered to Krishna. అంతేకాకుండా నాలుకకి ఇంద్రియ భోగాన్ని ఇవ్వడం కోసం ప్రయత్నించకపోవడం, అంటే కృష్ణుడికి నివేదన చేసింది తప్ప అన్యథా ఏది కూడా స్వీకరించకుండా ఉండడం. They've really made surrender to Krishna the very essence of their life. కాబట్టి కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం ఏదైతుందో అదే వాళ్ళ యొక్క జీవితం యొక్క సారాంశం. So simply if one shows some ecstasy, but people may praise them as a great devotee, but we have to see how they spend their life day after day in the service of Krishna. కాబట్టి ఈ యొక్క భావాల్ని మనం ప్రదర్శించినట్లయితే అందరూ మనల్ని హర్షించవచ్చు, బాగా చేశారని చెప్పి, కానీ వాళ్ళ యొక్క దైనందిన జీవితంలో వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులు ఎలా ఉన్నాయనేది కూడా మనం చూడాలి. If they're not leading the life of a Sharanagata devotee, surrender devotee, then we can understand that their show of ecstasy, it's either false for the sake of getting some praise by others, or it's some supposed ecstasy coming from Maya. It's not the real thing. కాబట్టి ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పూర్తి శరణాగతి జీవితాన్ని గడపకుండా ఏదో ఒక దివ్యభావాన్ని ప్రదర్శించినట్లయితే మనం ఏమని అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే అది నిజంగా దివ్యభావం కానిదని, రెండోది జనాన్ని ఆకర్షించడం కోసం ఆ విధంగా చేస్తున్నాడని, లేదా మాయ యొక్క ప్రభావం వల్ల అతను అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడని ఈ మూడు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. So that doesn't mean you have to stand like a wooden doll in the kirtan. No, dance, be happy. అలానే ఏదో చెక్క బొమ్మలాగా కీర్తనలో నుంచోమని అర్థం కాదు. నృత్యం చేయండి కీర్తనలో. Offer your heart to Krishna. మీకు హృదయాన్ని కృష్ణుడికి నివేదన చేయండి. Offer your body by dancing for Krishna. కృష్ణుడికి నృత్యం చేయడం ద్వారా. But don't stop when the kirtan finishes. Don't stop being Krishna conscious when the kirtan finishes. కాబట్టి కీర్తన ముగిసిన వెంటనే కృష్ణ చైతన్యవంతులుగా ఉండడం కూడా ఆపివేయకండి. So Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki